Good morning, good afternoon, good evening, depending on what time you are watching this video. This is Marty Hernandez, licensed real estate broker, and we are here again in Greenwoods Executive Village, Pasig City for a video house tour. So the property behind me is a townhouse. So meron siyang lot area na 75 square meters with a floor area of 140 square meters. So 2-story townhouse siya. Meron siyang 3 bedrooms, 3 bathrooms, 1 car garage, and a maid's room. So, wag na natin patagalin pa, and let's go see the house. But before we go inside, make sure to check my other YouTube channel, Cocomar Tech, for tech reviews, phone reviews, software reviews, game reviews, and my personal vlog. So now let's go see the house. So the property is the one here in the left, yung merong gate na gray. And makita niya naman, meron siyang pagka-modern yung design, contemporary design. It's very simple yet elegant, and maganda kasi makikita nyo sa loob later na sagad talaga yung floor area, na maximize yung spaces talaga. So now, pasok tayo sa loob and tignan natin yung gate part. So obviously nandito yung 1 car garage gate and the doorbell. So dito meron kang mailbox and may pin light or lighting pang gabi, of course. And dito you have the pedestrian gate. So dalawa yung gate mo, pedestrian gate and the gate for your car. So for the 1 car garage, meron kang faucet, drainage doon, and you have a socket there kung gusto nyo maglinis ang kotse nyo for the vacuums. And may parang space ka pa dito sa right side. So kung may car ka dito, kasya naman SUV dito. And kung meron kayong mga bicycles, motorcycles, pwede nyo rin i-park dyan. So, yeah. So, here pagpapasok natin mamaya sa living room, ito yung windows niya. So, mamaya tingnan natin from the inside. And, of course, you have the main door, which is made from solid wood. And, okay naman yung materials niya. Hindi naman tinipid talaga yung materials. Standard naman. Now, so, pagkapasok mo inside the property, you have the living area. And marami kang sockets dito. Yun yung una ko napansin. And mahangin yung property. Mahangin na mahangin. Considering na tanghaling tapat, mahangin siya ngayon. So, you have the only windows here, dalawa, for more natural light. And kung gusto niya pang more air na pumasok. And dito sa living area, you have parang may cove lights ka and a drop ceiling style. Then yung ilaw, may mga kulay. So, kung hindi nyo siguro gusto, pwede nyo naman palitan or tanggalin yung takip. I think so. Pero of course, pwede mong palitan. And meron kang accent dito. So, meron ka din pala dito yung cable. Isasaksak nyo yung cable dito and may sockets. So, more or less, nandito yung TV nyo. And kung makikita nyo dito, papakita ko sa inyo, daming sockets. So, meron kang socket dito, dun sa gitna, dun sa dulo. Tapos all over sa living area. So kung conscious kayo sa mga sockets, number of sockets, hindi kayo mauubusan talaga. So the door here on the left, so isa tong bathroom. So hindi siya powder room, bathroom talaga siya. So let's check inside. So ang ginawa dito is yung shower. Wait, I see camera, sorry. So yung shower nasa ilalim ng staircase here. Yan. So makita nyo may shower head talaga. And of course you have your accent dito, which is made from ceramic tiles. And you have your design here, and you have a big mirror. So nagulat din ako malaki yung mirror. Kasi in-expect ko na maliit lang yung bathroom. And in-expect ko na maliit lang yung mirror. So meron ka din bidet, water closet of course, and yung sink. So overall dito sa part ng bathroom na to, gusto ko siya. Gusto ko yung design niya and yung pagka-finish niya. So here on the just near the bathroom, nandito yung dining area mo. So katapat ng dining area mo yung kitchen mo. So yung dining area, mga 6 to 8 people, ina-estimate ko na kasya dito. Depende of course doon sa gagamitin nyo na table. Then, let's go here sa kitchen. So, for the kitchen, meron kang parang bar counter dito. Tapos, yung finishing ng countertops, parang granite siya na solid synthetic. Pero, more on granite yung feeling niya.
Yeah, more on granite nga siya. Then you have the sink here, so dual sink. And meron ka na dito ng ano, para malagay mo yung plates dito at hindi mahulog sa sink. And so you also have a lot of drawers and cabinets. So kung mahilig kayo sa mga maraming cabinets for your condiments or your kitchen needs, kung ano man nilalagay nyo dyan. And you have also drawers and cabinets dito sa baba. Yan. So here naman, this will be the place for your refrigerator. Yan. So malaki naman yung kasyang refrigerator dyan. Now, so moving on, we have here the dirty kitchen right beside the dining area. So you have a L-shaped countertop here na gawa sa ceramic tiles. And mahangin siya. Kitang-kita naman. Wala kasing hindi enclosed yung sa likod. So mahangin siya. Ang kulang na lang siguro dito, pwede mo lagyan ng parang harang pag umulan. So although natatakpan yung sa taas dahil dun sa bubong, pwede pa rin kasi pumunta yung ulan dito pag may hangin. Yan. So that's something to think about. And of course may sink ka naman, nakita na naman. So here, katabi ng dirty kitchen, we have the maid's room. Yung maid's room, medyo maliit siya, pero kasya naman single bed. Sige, tingnan natin. So, yan. Medyo maliit nga siya, pero saktong-sakto sa single bed. And siguro maliit na drawer. Yan. Of course, 75 square meters lang kasi yung property, so don't expect na sobrang laki ng maid's room mo. Kung hindi naman kayo mag-maid, pwede nyo gawing storage room. So again, tingnan natin yung, ito pala, may lighting fixtures dito sa taas ng dining area. And another view of the living area bago tayo umakyat sa second floor. Yan. Okay, so now let's go upstairs. So itong mga stair steps na to, gawa to sa kahoy and cement. So we are now here on the second floor and makikita nyo dito sa may staircase, wala ng window kasi wall na ng property ng katabi yun, so hindi ka na pwede maglagay ng bintana dun. So pagdating mo sa second floor, meron kang small receiving area, so pwede ka maglagay dito ng upuan or mini library, depende sa'yo. So on the right side, makikita natin yung master bedroom and the communal bathroom. And here on the left side, you have the two bedrooms. So tingnan muna natin dito sa kanan. Pero gusto ko rin pakita tong design na to. Kasi gusto ko talaga kasi it's green, may green tapos simple pa rin. Parang minimalist na maganda talaga sa mata. Well, for me. So comment down below kung mahilig din kayo sa ganun. So dito sa bedroom na to, may parang small hallway kang feeling papunta sa space talaga. Pero maliit yung space talaga. I'm not gonna lie, maliit. Pero kasya naman yung single bed. Tapos, you also have the window, the sliding window, the provision for a window type aircon. And you have a lot of, well, two sockets here and may cable ka din dun, provision. Tapos, ito yung other sockets sa other side. And tignan natin yung built-in cabinets ng room na to. So yeah, so sagad yung cabinets from the top hanggang bottom. Yan. So tingnan natin yung loob para magka-idea kayo sa materials na ginamit. Yan. Sorry. So ito, hilahin na rin natin yung drawer. Yan. So ito yung magiging itsura ng built-in cabinet. So may pagka dark brown and light brown combination. So gusto ko yung mga ganong kulay kasi simple pero para elegant din siya. Pwede ka mag-hang ng mga damit dyan. Hindi ko kasi abot yun kaya sorry. Papatangkat muna ako. Siguro pala nagdadala ko ng maliit na ladder. So next, punta tayo sa next bedroom. So this one, yung materials pala ng doors, pare-pareho lang for all of the bedrooms, which is solid wood. And okay naman yung materials, hindi naman tinipid talaga. Pero maganda naman, maganda naman. So here, sa second bedroom,
This is larger than the first one. And pero pareho lang na may window type aircon, may sliding window, tapos tatlong sockets pala dito. Tapos pareho lang yung built-in cabinets nila. So check natin para makita niyo pa rin. So ito yung materials na ginamit for the built-in cabinet. So yun yung mag-itsura niya. So napupunta naman tayo dun sa bathroom. So itong communal bathroom, obviously para sa dalawang bedrooms na kakatingin lang natin. And gusto ko itong bathroom na to kasi gray, tapos parang modern niya tignan. It's elegant, tapos simple lang, hindi masyadong maarte, pero maganda pa. Nagagets niyo ba? Yeah, so ito yung sink, and maganda din yung mirror, tapos pogi din yung nakita ko dun. Joke lang, pero half na. And dito sa shower, wala kang sabitan ng shower curtains. So that's something na kailangan nyo idagdag. And wala rin heater. Pansin ko walang heater. So dadagdag nyo rin yun. And yung mga fixtures na ginamit sa bathroom, maganda rin. Try natin close. So for all of the bathrooms, pareho naman yung mga ginamit na materials. So beside this one, yung makatingin lang natin na bathroom, nandito yung master bedroom. So dito nagulat talaga ako na malaki yung hangin. Dito yung malaki yung master bedroom. So sa dulo meron ka ng balcony. Tapos may drop ceiling style with cove lights. Tapos may ilaw ka sa gitna. And marami kang sockets, hindi ka mabubusan ng sockets. And meron ka din provision for the cable. Tapos dalawang built-in cabinets. Siguro para sa husband and wife. Yeah, so tingnan natin yung view from the balcony. Kung ano yung magiging feeling niya. Tapos sapin natin ang sarap ng hangin sa labas. So dito makikita nyo, although hindi ko talaga dapat ipakita to kasi baka nalaman ng ibang agents kung saan to. Pero ipakita ko na rin. Konti pa lang yung properties dito sa part ng Greenwoods na to, kaya mahangin talaga. So pag pumunta ka dito, promise mahangin talaga. So ngayon ay 2 o'clock ng hapon. So ina-expect ko na mainit, pero hindi siya ganun kainit dito. Tsaka itong part ng Greenwoods na to, tinaas to, kaya hindi siya babahain talaga. Although hindi talaga binabaha sa Greenwoods. So sa mga nagtatanong kung binabaha ba sa Greenwoods, no. Pero may traffic pag rush hours sa gate. So yun lang yung dun, catch dun. Tignan ko lang natin yung mga cabinets dito. Ayan. So pareho lang. Ayan. Ni-make sure lang natin. So pareho lang yung design and materials para sa cabinets ng master bedroom. So here, punta naman tayo sa bathroom for the master bedroom. So ito pareho lang nung sa una nating bathroom na tinignan, and that's not a negative comment kasi gusto ko talaga yung design niya. Kasi it's elegant and modern yung design, pero hindi siya sobrang arte na okay. So maganda dito is may tile na yung buong walls. So wala na kayong idadagdag doon. And may mga extra pa dyan. And yung mirror, syempre kakaiba. May pogi pa rin doon. Yun. So that's it for this property. Ano masasabi nyo about this property? And about sa Greenwoods, siguro I'll be doing a separate video about it. Pero ako kasing i-discuss for all of my videos. Baka kumaba yung videos, baka hindi nyo napanoorin. So yeah. So what can you say about this property? So comment down below kung ano yung mga nagustuhan nyo, ano yung mga hindi nyo nagustuhan, or kung may comments kayo sa pag-present ko ng property na to, nakakahilo ba ulit? Kasi parang nag-acting weird yung gimbal ko ngayon. So anyway, it's about the property, and if you're planning to schedule for reviewing, just email me or message me sa Facebook ko. So yun, that's it for this video. This is Marty Hernandez, licensed real estate broker, and I hope to see you again in my next video.